so ye, namo dhamma ye, so ye chedan to ge chona la, janjo banu na de ya zuji, da ge chunye jibe chona ji, gola benje sangye roba jo, chedan to ge chona la, janjo banu na de ya zuji, da ge chunye jibe chona ji, gola benje sangye roba jo, chedan to ge chona la, janjo banu na de ya zuji, da ge chunye jibe chona ji, gola benje sangye roba jo, bege chunye me do chan, mira Chini de Kemadi, Sange Shindo Mide Boye, Dokinanda Shila Jeba Jo, Guru Rana Mendala Kamliya Daya Mi. Adwajna is in the Tanya Dog, Chendi Manoshi, cutting to Machada, Mamaji, but teacher Mashi Bala, Tanji Machada, teacher London is one better than the new Pino, he got the man, you are the property. Please adjust your sitting posture according to the 7 meditative postures of Vairocana. Think, all sentient beings have been my mothers. All sentient beings have been my mothers, not just once, but numberless times. All sentient beings are as kind as my mother in this life. Even though all kind mother sentient beings want happiness and do not even want a small suffering, due to mistakenly engaging with objects of adoptions and abandonment, they do not experience any happiness but suffering. In our minds, sincerely cultivate loving kindness towards all kind mother sentient beings by thinking, how nice it would be if all kind mother sentient beings were to have excellent happiness and the causes of excellent happiness that are virtues. May they have excellent happiness and its causes. I will cause them to have excellent happiness and its causes. Dhamma Deity, please bless me to be able to do so. What is what nice in the time? She do it, do it, do Makiwa that on a tumor. What you do what I shall be Mamala, she what is in the opportunity. Next, we cultivate compassion towards all suffering mother sentient beings by thinking, how nice it would be if all mother sentient beings were free from all suffering and the causes of suffering that are non-virtues. May they be free from all suffering and its causes. I will cause them to be free from all suffering and its causes. Lama Deity, please bless me to be able to do so. Very nice. Cited for the quarter and so do want to Kusala Pongerana Pongerana Pocket, the Dinevas, the Sanji Kumbali, the Valley, Yeda Nubasula, Yanta, the Sanjila Yabi, that's in the Tony Sanji Kumbara, which didn't get over show. What was in the Vagina Chinese? Next, we cultivate bodhicitta. First, we ask ourselves, who should take the responsibility to free all mother sentient beings from the sufferings of samsara and lower realms? I should take the responsibility to free all mother sentient beings from the sufferings of samsara and lower realms. Even though I should take the responsibility, I do not have the ability to place them in the state of perfect, complete enlightenment now. Who has such abilities? Those perfect, complete Buddhas have the abilities to do so. Therefore, for the sake of all mother sentient beings, by all means, I will achieve the precious state of enlightenment. Third day, Doctor Jean Iki, the Taliakan, not the Jean Iki to so Next, we meditate on emptiness for a short while. The self and the aggregates neither exist as inherently one nor inherently different, thus is empty of inherent existence.
어디에 이제 현실에 통제되는 상지식 공부도 뭐 대의치는 다 당비 취해서 이안에 시뮬레이션에 예수께는 변화되는 어떻게 보면 이제셨어. Set a good motivation. For the sake of all mother sentient beings, I will achieve the state of enlightenment. For this, I will listen to the excellent Dharma and properly practice in order to benefit sentient beings. 뭐야? 나가서 가도 뭐 대리 계산 주방 걸으면 가봐 동도 싸와이 그래 공주 계산 받으래 가봐 동도 싸와이 진짜도 희철아서 내지 강에 이게 이제 공주 집인 좀 봐시에서 어떻게 지를 가와이는 가와이 레벨다데 쇼나. So, chapter 6, relying on patience. First outline is anger destroying the roots of virtue. Under this outline is verse number 1. It says, whatever wholesome deeds, such as generosity and making offerings to the Sugatas, have been amassed over thousands of eons, will all be destroyed by anger. So this is a very common verse that is quoted in many texts. 어디게 대답한다. 게이치나 제와는 님이 계시봐. 그와 게이치나 제와는 님이 계시. 이제 타도봐. 또 고로를 해서 간다도 뭐 가두지 그러잖아. 대대 님이 고로들이 님이 사네. 대대 거가 좀 맞아버 그래서. 그 점바 맞아 봐야 까바자다 또노서비. 예. 그와 다 짐발치 개와다. 대신 처벌하서 받은 군조스는 처벌하다. 공부다 수준의 식으로 이제 강의 받다 참아. 그 전주 심발이 군도지기 So the meaning of this verse is the final hindrance to generating and abiding the virtuous qualities is anger. So he says that the hindrance here is the anger. Therefore, I should strive to stop it by contemplating its drawbacks. Whatever virtues arise from generosity as well as from wholesome deeds, such as making offerings to the Sugatas, making offerings to the three jewels, meditations, and ethics that have been amassed over 100,000 eons, will all be destroyed from the root by a fit of anger, observing a bodhisattvas. 하고 같이고 와. 다 까봐 동에서 개전 용어서와데 근데 코로에서 유대 장주심 맞아고 그래. 와. 근데 장주심 많이 비와. 장주심 많이 장주심 많이 받지게 그 장주심 벌어 쳐나 알아보다. 코로 쟁기의 장주심 많이 받지게 장주심 많이 비그 장주심 벌어 코로지 근데 저바이나 그 까봐 까봐 동에서 개전 용어 So in the verse it says that have been amassed over thousands of eons will all be destroyed by anger, right? So we must understand this context for this to happen. So the context or conditions for this to happen is we must know the objects of anger and the person who get angry. So first we talk about the objects of anger. So the objects of anger is a bodhisattva. And the person who get angry at a bodhisattva is a non-bodhisattva. So in brief is a non-bodhisattva gets angry at a bodhisattva, then this will happen. The accumulations of merit that has been amassed for thousands of eons, then will all be destroyed by anger. 상세 간다 까봐 동사베 데르와 다 까봐 잘라서베 게자 총세 진도와 베전 대용인도와 까바기야. 까봐 잘사베 게자 동으로서 용자 자기들 까바 동으로. 까봐 동으로와 가서. 다 까봐 잘사베 게자데 다 상세 또치 또 총안 되는 하시데 와 상세 또 치와 상세 또 치와게 다 상세 또 총안을 쳐봐이나 다 까봐 잘사베 게자 동으로서 그렇지 데리다 와 까봐 동사베 게자 종사 이어다 Getan jo ping kurang da. Ye ya ka ba jal sabi ya getan jo sabi ya yodo kan ji go do. Wa ya getan jo ge kurang. Kansa kurang kan ji go do. Ni wa.
다 상세 또 총하게 또 체이 총하는 전화 그래서 또 체이 총하는 저 봐이나 까봐 자서 되게 되는 까봐 자서 되게 되는 했을 So in this verse, it says that the marriage that have been amassed over thousands of eons will all be destroyed by anger, and the conditions for this to happen is the object of anger is a bodhisattva, and the person who gets angry is a non-bodhisattva. So in the in the explanation just now also mentions that the marriage that have been amassed over hundreds of eons will all be destroyed by anger. So in the commentary, it says 100,000s of eons, right? So here there are two parts. One part is thousands of eons. Another part is hundreds of eons. So for marriage that have been amassed over hundreds of eons will all be destroyed by anger happens when the objects of anger is a bodhisattva, a lesser bodhisattva, and the person who gets angry is a greater bodhisattva. So you can say that a bodhisattva with greater strength gets angry at a bodhisattva with lesser strength. So then these merits that have been amassed over hundreds of eons will all be destroyed by anger. 是吧？当然这地方用到地了，他上次到穷一个吃完了吃，还是在一到吃完了吃是吧？他上次到穷一个到吃完了吃吧，呢，他出生就长进的去了，控制季节吧，呢，是吧？出生季节吧，呢，个把几个把做三百个赞的用了不是是吧？个把几个把三百个赞，他出生年节吧，呢，他个把你把三百个赞用是跟他去吧是吧？我出生就长开始就呢，他出生季节吧，呢，个把几个把做三百个赞的用。 네, 저거 맞아. 까빠찌기 받아 냐와라냐 봐. 까빠찌기 냐와라냐 봐. 제 맞아. 까빠찌라 신이 랑알로고 봤다. 데 제일 마시는 것이. 까빠찌 오라. 와, 까빠찌라 이제는 야 랑알로고 봤다. 데 랑 된다 맞을 시. 와. 뭐 되게 취지 송고 하다. 데라. 저제 또 중이기. 와, 치와라 쳐봐 있나. 다 조세 찌제나 까빠찌기 받아 사be 게자 정도로 해서. 네 맞아. 까빠찌기 받아 냐와라냐 봐. 와. 대 맞에 까빠찌라 신이 나라로 봐. 스타팅 신이 나라로 봐. 지금 신이 맞겠죠. 와. And another scenario is when a bodhisattva with lesser strength gets angry at a bodhisattva with greater strength, then however many the thoughts of angry thought there is, then for that many, that bodhisattva, the bodhisattva with lesser strength will whose merits will be destroyed by 1 eon. So just now was 1,000 eon, then 100 eon, now is 1 eon. So it means that when a bodhisattva with lesser strength gets angry at a bodhisattva with greater strength, so however many the angry thought there is, then for example, if there is one angry thought towards the bodhisattva, then for 1 eon, the merit that have been amassed for 1 eon will be destroyed. The roots of virtue will be destroyed, and for 1 eon, that bodhisattva has to remain in hell realm, and for 1 eon later, this bodhisattva will only train in the path again. So, for example, if the bodhisattva has 2 angry thoughts towards the bodhisattva with greater strength, then for 2 eons, the roots of virtue that have been amassed for 2 eons will be destroyed. Then, and similarly, experience sufferings in hell for 2 eons. 까빠치네 나라로그 바스 기와 되게 된 취지 소망 기와. 왔다 까빠치네 나라로그 바스 디드레. 다 간다 샹세 또 중이 치왈 쳐가 데려와. 대처반에 답변은 샹세 총라 바치 답이와. 샹세 총라 첨부와 답이지. 샹세 총라 첨부와 답이지. 요거 유도야 jonala 포통게지. 요거 jonala 포통게지와. 포통게 인디지게 다 간다 샹세를 트레이너와 다 샹세를 공조 사바이나 다 초생지 장 되는지 초이세 장 되는지 장 가지나 되는지 그 까바 jonala야 포모도 장 대가로야 그 jonala야 포모도 봐 잘 그래서 그러와 jonala도 포모도 봐 신이 나라에 놓고 같은 잘 그래서 신이
초생지 장 되는지 뜻까봐 용라야 포부도 그지나 요거야 포토네 들어와 포토네 들어와 근데 그 최와이나 최나도 초생지 장 되는지 뜻까봐 용라야 포부도 봐 랑라 신이야 로그바 자고 해서 신이야 로그바 그다들이 간다 어디다 초심세 대한테 초심 징이로 양대 가장 초심기 양가마주 초심 징이나 대한 초심 징이로 양 초심 대한 가마주다 보이나 대 가마주의 주의 차이 말아 맞아 초심까지 잡아요 that's right 양세에서 공부사고요 that's right. Yep. So when we talk about these angry thoughts, a bodhisattva with lesser strength gets angry at a bodhisattva with greater strength. So, for example, if there is one angry thought, then for one, the merits that have been accumulated for one eons, the roots of virtue that have been accumulated for one eons will be destroyed. And the second is for one eon, that bodhisattva has to remain in hell. And the third attribute is that bodhisattva will be delayed. The training in the path will be delayed for that long. Like for this case, will be delayed for one eon. So regarding the third point or third attributes, so a bodhisattva with lesser strength, for example, a bodhisattva on the path of accumulation, on the great level of path of accumulation, gets angry at the bodhisattva on higher path, then even though this bodhisattva on the great level of path of accumulation soon will attain or progress to the path of preparation. And however, due to these angry thoughts towards a bodhisattva with greater strength, then that many eons, like for example, if there is one angry thought, then for one eon, that this bodhisattva will be delayed or will not be able to progress to the path of preparation. 게는 그 디지 짜다 세모라도 게는 그 디지비 그러와 게는 그 비나 디지비 짜다 세미기 최대나 대비 비는 다 대비 비는 하데 차시 게자라 되는와 근데 차시 비 게자라 되니 랑그 리지 네비 사시니 봐 세지 사기가 투발로 거와 랑그 리지 네비 사기네 세지 사기가 투발에 더 차라지 장 같이 여바이나 대단 놈이 또 콜로지 제실이야 와 롱지하게 예 우리 회사 상을 해서 거와 콜로지 제실라 근데 지하게 되게 사는 그래서 근데 계좌 대야 다른 때 도참바 줘봐라 되게 와 도참바 줘봐라 되게 가다 다음에 맞을 조선을 와 도참바 줘봐라 와 사바다 샹와다 용스 샹와다 가서 들어와 근데 계좌 대야 도참바 줘봐라 줘봐 이나스가 들어와 가서 샹시 많이 가서 와 도참바 슬랑 가서 구도 지게 봐이나 구도 사바이나 예 사바다가 사질 지로로서 사바다 샹와다 용스 샹와 아신지와 디지게도 시고야 가서 게자 공주종다 뭐 드리 다가 차로 그래 게자 띵종로 그랬어 게자데마 사바다 샹와다 용스 샹와서 딱 간다 주를 본주제 게자데 너 용어 근데부데 게자들이 용어 근데부데 주를 본주제 마 통어체바 첨본주제 마 중어체바다 마 사바들이 체를 그래서 와 게자데 어디 차로 그랬어 링동차야 당체 중차야 어디 리차로 해서 그러와 이사야로 이사 다 상세 많이 간다 상세 많이 받아 되는 거와 So in our commentary he also explains that if a non-bodhisattva gets angry at a non-bodhisattva, then what will happen is according to compendium of trainings, it says 게다 용어 그랬으나 리베 간다 카투데 말아봐지 게자된 용어 데이터도 게자된 용어 그랬어 다더 참바 찍어래 간다 최바이나 세고로와 최바이나 때마 게자된 용어 그랬어 다 지나 게자된 용어도 다르게 가래 여기 좀 같이 지셔서라 되는 말로 해야지 좋아요 이제 같은 거 가지고 용어를 생각해도 that's right. Yeah. So so the commentary or training says that a bhikshu who prostrates to a stupa containing a Tathagata's hair and nails with an attitude of
faith will obtain the virtue to reign as a wheel-turning king for as many times as the number of particles covered by his prostrated body down to the golden wheel at the base of the world system multiplied by 1,000, and that virtue will be destroyed by injuring a companion sharing pure behavior. So in this case, it refers to a non-bodhisattva gets angry at a non-bodhisattva, then the roots of virtue that you have accumulated in these explanations then will be destroyed. So when we talk about virtue, roots of virtue being destroyed, then it can be there are modes of there are different ways that roots of virtue will get destroyed. For example, through becoming thin or thinner. So, for example, becoming thinner also means that roots of virtue that you will enjoy the results for a long time, and because of because of getting angry at the non-bodhisattvas, then that roots of virtue become thin. It means that that length of enjoyment becomes shorter. And another scenario is if you're supposed to enjoy a big result, a great result, and that great result becomes smaller. So if a non-bodhisattva gets angry at the non-bodhisattvas, then the roots of virtue that have been accumulated in this way will be destroyed. So the meaning of anger destroys the roots of virtue is anger harms. Yeah, anger harms the ability of the pleasant results of the roots of virtue. That is the object of destruction. So that is what it means by anger destroys the roots of virtue. So anger harms the ability of pleasant results of the roots of virtue. That is the object of destruction. So just now we explained the meaning of anger destroying the roots of virtue is anger harms the ability of pleasant results of roots of virtue, the objects of destruction, right? So it harms ability of roots of virtue to bring forth the results or to bring forth the pleasant results. So there are three ways for anger to harm the ability of the pleasant results of roots of virtue. So there are three levels. One is a small exhaustion, and the second one is middling exhaustion, and the third one is great exhaustion. So talk about the first one, the small exhaustion. So is what what mentioned just now about thinning, so that the results, the ability to bring forth the pleasant results become thin. So means that you're supposed to enjoy a pleasant result for a long time, then it becomes shorter. Then you're supposed to enjoy a great result, but it becomes smaller. So that is a small exhaustion.
And the second one, we talks about the great exhaustion. So great exhaustion means that most of the ability to bring forth the pleasant results is destroyed. So for this is a great exhaustion. So in between the great and the small is the middling exhaustion. 어다데 간다 맞아 들다 다 간다로와 인디 게자 공주 찌기 게자 에 까바자다 동상다 망고지와 그래서 게자 동그레 세와데 공주도 제바다 lansa 게자데 메바 차는 것이 디 말다 아 디자와니 말다 디 하고가 지고다 공주 제바다 게자데 동무스나 게자데 메바 차는 것이 lansa 게자 메바 차세 디 말다 디 메바 차고 말이 공주 제바다 lansa 게자 메노 게자 동무스와데 게자 메바 차는 디 중앙에 말다 디 중앙에 말다 디 하고가 지고다 공주 휴청모는 딱 공주도 제우디 lansa 게자데 种是给这中国人是我说给这种的讲到些什么种是给这没把讲嘛的是啊啥的没把讲嘛我说的那些呢没把讲过的我说年末的是呢我说啥当部的但啥几个把的人嘛就都被说我感觉对吧呀年末的呢但啥当部通了把前面让我去背下来是吧啥当部通了把前面让的就了这把当的可能的我感觉对吧啊你就跟他你就跟他说啊 denzi kuinda de ngaba tinyang reta meba tinyang tanga so thongla bachi mela thongla bachi mela sa thongla bachi mela jiwa ta sang ta thongla bachi mela de jila cheba tang de yi pongja garse ngoka ji tiba ta denzi kuinda de ngaba tinyang re de jila meba tinyang pongba tinyang re sing jiwa ta wa pongba tinyang re 오, 다 대나시 말이야. 아주 공조기 계산 동사 대나시 말이라고 그러다. 대나시 말에서 맞어. 디바라 님보 띄우디 뭐 받치면은 줄라 제바다. 그런 님보 띄사기 디바데 줄라 뭔가 받냐. 내가 그냥 그랬다. 제바다 매발랑사 맞어 두세. 자마 띄고 자고 요. 지야도가 찌랑 마사만 놓고 와. 대나시다. 대나시 말이야, 이거. 단다데 대나시 말은 님보 찌는 거야. 단다 대나시 말에서. 오다 님보 대지야서 두세 놓고 그랬어. 님보다 제바다 때 뭐까지 디바데 응가바니 되냐. 다 군조계자 종사의 대나시 말이라고. 군조계자 종사의 대나시 싸우는 말이지. 군조의 제바다 계자들 나서 매번 싸우는 차야 말이. 이 소속의 군조 제바이나 얘네 갈래 문제는 소속 샤도체네야. 디바다 다 해야지. 좋아. 자야를 가서 군조되게 단 남이 되게 이혼 집이 니바들야. 다 지금봐 내지는 거와. 남이 되게 계자되게 집 가르선 집이 이혼 집이 이혼집까지 걸어와 남지 데부 이동아 어때 요하나다 니빠들 내가 지어서다 어디 앉아봐 구도 될봐 스스로 님보티네 될봐 샤도지네 님보 도시들 장도 샤도지네 샤야 뒤에서 그와 샤야 뒤에서 어디 니나시 말다 고나시 말해지 니 제발 따다 두서 보여다 상담이나 람상 마차 람상 차상 마차야 말와 이네디 갈레 디 다리 디 야기로 마차도 마치나 니 갈레 디 야기로 또 해서 종기로 갈레 종기로 어디 also yeah so just now we also mentioned that by one anger thoughts towards the objects of anger then respectively the roots of virtue will be destroyed by 100 eons by 100,000 eons and etc so the roots of virtue that you have been accumulated for that long will be destroyed so in general when we talk about applying antidotes to abandon something so like for example on the first ground so we need to, on the first ground then we apply antidotes to destroy or to abandon respective objects of to abandon respective obscurations so for example a person who is on the uninterrupted path of seeing a person who is on the uninterrupted path of seeing which is on the first ground so when this practitioner or this person generated in his continuum the antidotes then at that same time the abandonment of the respective obscurations, which is the intellectually acquired self-grasping, will be destroyed. So, a person who is on the uninterrupted path of seeing on the first ground. So, when this practitioner generated in his continuum the antidotes, then
at the same time, the object of abandonment, which is the intellectually acquired true grasping, will be abandoned. So it happens at the same time. It's just like a scale. When one goes up, another one will goes down. So, however, when we talk about anger destroying the roots of virtue, it doesn't happen in that way. So we say that anger destroys the roots of virtue, but our roots of virtue will not immediately become non-existent. In other way, it will not immediately get destroyed. So how does it happen? When when we generated an angry thought towards a person, towards an object of anger, then our roots of virtue will gradually diminish or will gradually destroy. So you have time if you quickly confess your negativities, then these negativities can be purified. So when these negativities is purified, then you will not lose all your roots of virtue. So only part of it will be destroyed, and it will not destroy immediately. So it's not like when you get angry at one person, when you have this angry thought towards an object of anger, immediately all your merits that you have accumulated, for example, for one eon will be destroyed. It's not like in one shot all this will be destroyed. So it will gradually get destroyed. So if you quickly confess your negativities, then it can be purified. 다 마치 동이다. 다 제가 드시는 뭐 시에도 다 좋아다 집이 찐다 이게 시에 다 제가 공부하는 내가 좋아서 되는와 얘들아 다 시담다 디바에 세바 따비 같은 데 데이셀라 니데도 남서 지지 공부 잘세 어디에 들어가신 디마 디시언스. Next outline is making effort in cultivating patience through knowing the faults of anger and quality of patience. Under this outline is verse number 2. It says, there is no negativity like hatred and no fortitude like patience. Thus, I should cultivate patience persistently through various ways. 다들 되나 먼저 상황이 똑바지를 지어라로 다 상황이 똑바지를 지어라 계셔 바로 상황이 똑바지를 지어라 다 계셔 봐 개원 좀 봐라 다 해당다 디바 요 말에서 다 들어 공부 들어와 이 해당다 디바 요 말에서 다 내문지 차도 좀 봐라 다 세바때 비까도 요 말에서 당원에로 세바때 비까도 식으로 와 까도 요 말 대이나 세바 공부라 니디도 다 고난속도네 다 가서 세바 공부라 내가 지쇼스로 와 고난속도네 지지 공부 잡고 다 세바 공부 해서 다 디비 다디 나지 용다 식으로 용다 따버려 다들 마무리 하고 그래 기담다 디바는 세바때 비까도 메서 다 용다 그 마무리는 나도 좋아야 돼 와 공사 주고 마무리 쇼좀 돼 와. So the meaning of this verse is with respect to hindering the generations of the path and generations of the ground and destroying virtue, then there is no negativity like hatred. And with respect to destroying the torment of the heat of the afflictions, there is no fortitude like patience. So this sentence, so hindering the generations of the path and destroying virtue, there is no negativity like hatred. And with respect to destroying the torment of the heat of the afflictions, there is no fortitude like patience. So this is a very famous quotations that many people will recite by heart. Even Historian Salama will also mention these quotations quote this many times in the teaching. So thus, I should cultivate patience persistently through various ways and methods. 다 해당 수정을 내고 따라서 때 ninje 냥바 쉐거래 신대 두바 참마라 냥바 쉐거래스 그러다 해 참마라 간다 디반 중앙라 냥바 쉐거래스 윤대 또바지와라 냥바 쉐거래스 해당 뒤로와 다 강간 냥바 쉐거래스 간다 다들 뒤뒤지 마다 다 mambal로 So basically because of due to anger, our compassions will degenerate, our accomplishments of others' welfare will degenerate, and the arising of happiness will degenerate, our realization will degenerate. 다들 원래 컨트리레이스 디가 메바셔바로 데려와 다 해당 수능세잖아 이네 시원 냐면 가다 대와 못होला 니마 뭐시 에멘데스 따니 오마세로와 어디 지금 디셔리와. Next outline is anger causing no occasion for physical and mental happiness. And under this outline is verse number 3. It says, my mind will not experience peace. If it holds painful thoughts of hatred, I shall find no joy or happiness. Unable to sleep, I shall feel unsettled.
That's it for release. Kundu Savarina, a leader say the Kayomari, the Dunga Tabuchi, the Shetan Sunga, the Saint Child, a yin, Dunga Shi Gawa, Dunga Hipa Gawa Nonson, and Umaris Hoa, Dunga Shi Gawa Nonson, Yikawa, Tiger Maris, Tua Yomar, Gawa Yomar, Dewa Yomaris, Chanta Yomar, the Lee, Dewa Matolas, that new Umaris Roa, new Kuma, say Papa Patal, Heridia Umaris, Kalasana Dwaya Mari. 자슈보시도나 칼라슈보시사나 사야그 슈보여바이나스 도알레그 마리스 로아 답베 고르디 아카나 리센디 까요 마테로아 세 지금 마리스 일라 대와 이거 마리스 로아 데레스 답비시. So the meaning of this verse is, my mind will not experience the joys of pacifications of suffering if it holds painful thoughts of hatred that produce violent suffering. So in other words, if we are angry, then we shall find no occasions. So we shall find no occasion for our mental joy, for our bodily happiness, for our bodily happiness. Then we are unable to sleep. Then we are unable to feel relaxed. Then we feel unsettled. And no matter how delicious drinking a cup of tea, then you'll feel like it's tasteless. And even though you are eating a very delicious food, then because of anger, then you will find it tasteless as well. That will be that. Danza so Yombashiba, that there was a his on Yombashiba. Hila, Kanda Loda Kuti, Digi Della, Danger Potera, John, Dom David, Jevin Della, Silver Ghost. He is a hit to one, Jimmy Duja damages. What they should have achieved in one. Next outline is destroying friends, relatives, and so forth. Under this outline is verse number 4 and first two lines of number 5. It says, a master who has hatred is in danger of being killed, even by those who, for their wealth and honor, depend upon his kindness. By it, friends and relatives are disheartened. Though drawn by his generosity, they will not rely upon him. 다 주의가 간다 진진이 짱봐 다 요스로와 요스로와 다 들어 간다 배 좋아 왜 하자고 아니 군도 첨부 계담 첨부 근데 지나 다 계담 뒤에 제변되라 네 인상 배다 도지 소리는 이 양자처 계담의 군도 대왕에 그때 근데 편바 첨부 야고 쉬이 제바이나로와 그것도 되어서라 봐다 너무 원질라서 봐 비슷도 막 쉬부지 제바이나 다 군도 쉬 첨부 근데 시부터 되었습니다. 내가 간다. 바 신비 가르치 디바이나 뜻만 가와야 하자. 세세하게 이 원에서와 세 뭐야 이 원에서와 공정하게 내가 세세가 연구했어. The meaning of this verse is, a master who has hatred in it is in danger of being killed, even by those angry ones who, for their wealth and honor, depends upon his kindness, that is his care and assistance. So even though a master provides jewels, provide resources to those servants and so forth. So those servants rely on the master, so for their wealth and for their honor and etc. So even though a master who has such kindness towards his servants, however, if the master is if a master who has hatred, then he is in the danger of being killed by those servants. So because even though those servants are provided by those resources, jewel and so forth. However, because of the anger, that master, those servants will not like the master and will even try to kill the master. So all these happen because of the anger thoughts. 다도 올라서마 님이 디게 템바스니까 너와 다 님이 디게 템바드나 너나 초이 되네바 되는가 요망이 초이 라이 되라서 Next outline is condensed presentations of the disadvantages or drawbacks. So under this outline is last two lines of verse number 5 and first two lines of verse number 6. It says, in brief, there is nobody who dwells comfortably with anger. The enemy anger creates suffering such as those. 간다 님이 때마로와 군도들이와 나 군도들이 님이 때마로와 난도나 간다 초이기 군도 대왕겠다 대와 네바는 자원이 요 말씀가 요 말씀고 군도들이 내 사나 나 대와 자원이 요 말씀 이디나 군도이 드라이 님이 때라 간다 세인데다 심마로 나 드마
중요하게 좀 포도 신발했어. 쟤네들 신발이 눈이 용약. 좀 휴침을 이거 좀 했어요. 와. 어디를 했어. 어디 강아지 라고 그러지. So the meaning of this verse is there is no one who dwells comfortably with anger, so because the enemy that is anger is the perfect cause that increases suffering in this and future lives. So because of anger, no one will feel happy or no one will stay comfortably. And because of anger, and this anger is the perfect cause. So means that it is a very powerful cause to increase suffering in this and future lives. 다 때문에 제비 비가 상받으와 다 간시 뒤에 전조가 되는 데다 시도 되세. 어디에 시간이 그들만 뒤시하니. And the next outline is contemplating the benefits of patience, which is last two lines of verse number 6. But whoever assiduously overcomes it creates happiness in these and other lives. 다 간다 콘도되기 님이 손다고 다 콘도지 사바이나 다 간다 한게 참말라 간다 리생아 되와 내가 둘러 상도 야보지 땅 내가 세 디디와 다 콘도 봐야 봐세 디네 간다 다 첸데다 제가 얘도 거 되와 마시기 두야 그때 주텔라 와 내가 쳐고 예스와 요 마시 주 주텔라 건 되와 내가 치 그 콘도 되 마고 마이나 된 잠버 넘버 잠베 원 잠베 넘버로 돌래 다 간다 하장이 님이 신도 치모 다 돌래 두 수제 서로와 다 되게 대단해. Okay, so the meaning of this verse is, so whatever person having contemplated well the drawbacks of anger, assiduously overcomes it, creates the cause for only happiness in these and other lives. So it means that we need to think about the disadvantages of anger, and then we should focus our mind in destroying this anger. So through this, then one will create the cause for happiness in these and future lives. So yeah. So if you would like to know more about it, then you can refer to a sutra called the Play of Manjushri Sutra. That is a rough translation. So the Play of Manjushri Sutra. 문제 제단 대바인 의식권의 순조 봐라 이미지 세네네 제단 되게 다운용 소세 이 저거 진도와 다들 막 어디 쉬고 Next outline is contemplating the entities of the cause. Contemplating the entities of the cause together with their drawbacks. Under this outline is verse 7. It says, having found its field of mental unhappiness in the doing of what I do not wish for, and in the hindering of what I wish for, hatred develops and then destroys me. 아까나데 공주게 누가 집이 출 간주리에서 다들 막 좋아한다고 그러와. 그때 랑다랑고 와서나 다다 다 와서 다다 장이 쇼라서 그러와. 그 다다 한데서 아니. 그 랑고 와서냐 다기 쇼라 다 년자라서 가서 그러와. 그 다고 와라. 다 간다. 문제봐 쉐바다. 그러와. 다 문제봐 쉐바다. 다 대박이 주야게 뜻을 som만나 개체봐. 좋아. 다 이문대와 지금 이문대는 해당돼. 와, 간다 이문대와 지금 좋아. 좋아래. 다 이문대와 해당돼세. 다 간다 고려세와데 간다 되게 참아 랑이 참아다 이문대와 성계지래 이문대와 되게 가르치고서는 저 해당돼야 주셔. 그래 해당돼세래서 간다 세나시로와. 맞죠? 세두자시나 저거 내가 세지 사바도 저거 나서 전부 다 나시. 다들라 이문대와 되게 다 해당쇼 전부 배로 그랬어. 이문대와 대왕의 해당 배로 그랬어. 와, 다 해당 배로 그래. 뭐대 세네 지바레스. 저 해당 배대 저 해당을 이 또와 해당이 이 간다 또 제바지다 당줘봐. 해당서 어디 당가서 또 제발라 내 주고요네. 와, 대와 대발라 내 주고요네. 다 간다 이마 또 냥마 지고요네. 와, 또 냥마 지고 다 해당의 배가 있나? 그 간다 리드 간다 밤이 받아 땜밤이 받아 참아 잘 그래서 와 리드 봐 니출다 니도출 해당 배가 있나 해당 대왕에 다 간다 리라 폐미 셀라서 받더니 사내 마게 받아 내밤에 받아 그랬더니 사마도 받아 미워와 해당 신청 벌려오지 어쨌든지 다 셀라서 봐 근데 사마도 마사들이 좀 하나 항상 리드 배시고만 양으로 와
리도 냥로 그러와 아 리도 냥바이나 내가서 최대와 두어라 얘래 니바 냥로 그러와 최대와 두발라 맞을 리도 무거워 어다디 강함에 주로 그랬어요. So anger produces suffering. So it produces the sufferings of mental unhappiness. So this mental unhappiness that arises from the doing of what I do not wish for and the hindering of the accomplishments of what I wish for with respect to the I and mind. So with respect to I, so refer to oneself, and mind also refers to family, relatives, and so forth. So with respect to the I and mind, there is the fuel for increasing hatred. So mental unhappiness is the fuel for increasing hatred. So it's the food or is the fuel for increasing hatred. So, so having found its fuel of the mental unhappiness, the corpus of hatred develops in strength and then destroy me in these and future lives. Therefore, I should totally destroy mental unhappiness, which is the fuel of this hatred, my enemy. So this anger destroy oneself and also destroy whatever belongs to me. So it causes mental unhappiness and it also makes my body become weaker. So how does anger make my body become weaker? Is because if you get very angry, then sometimes you don't even feel like eating and you don't have the appetite to eat. And because of this, then your body strength become weaker, and because of this, then your ability to accomplish roots of virtue also become weaker. And then on top of that, then anger also makes your mind unhappy. 我的地方，那这个我是的，你知道我们的人多是吧？那控制都比他人别吧，让把的人多，也得到的找我的，谁能弄把用把下，到了那把嘞，这样的来呢，理性也是，这样的控制的这心也是那个多，这个学的。Next outline is instructions on making effort in the method for counteracting anger. Under this outline is verse number 8. It says, therefore, I should totally destroy the fuel of this enemy. This enemy has no other function than that of causing me harm. 那得看对，那大个找学长弟弟，谁的看的，是吧？一没对话的，也是看的多的对吧？找学长弟弟没对话的，那一没对话对方的，他控制去全部领导了，我是控制起来的就有多没的，一没对话对的，控制起来的就有多没的，是吧？那一没对话，弄把胸把加过来是一没对话，一没对话是弄把胸把加过来是，加过来是弄不对过来是，一对话是吧？但到了那个学过了，这大个找学长的了，来先要么的。 这有做的用不了的把学会，当然说，工作空了吧，他看到面部去点嘛都，他们那是一没掉的，一没掉的，这个了，这个是面部点的时候，给全部起来也是，是吧？一没掉的，地方的都工作的了，工作去全部了，我这一没掉了的，那这个上了要我当的，把他一掉了把面的，他是面部，让他学会也是，是吧？我这马来的，这个是申报嘛，基本给他看到这效果的吧？ Yeah, so we know that the fuel of this hatred, which is my enemy, is mental unhappiness. So we need to destroy mental unhappiness, which is the fuel of this enemy. So this enemy of mine, hatred, has no other function than that of causing me harm in this way. Hence, I should make effort in destroying this principal enemy. So we need to destroy. And we need to eliminate anger, and when we need, in order to eliminate anger, we need to get rid of the cause of anger, which is mental unhappiness. This mental unhappiness is the fuel or is the cause of this hatred. So we need to destroy this cause of hatred. We need to stop it, and we need to apply an antidote to this mental unhappiness, which is the fuel of this hatred. So. So through applying antidote to mental unhappiness, then we will not get angry. So anger will not arise since there is no fear. 到底我觉得，当我是一没地方的，这个嘛，这几年不要嘛的，那一没地方的保护的也是我的话，一没地方的这些嘛的保护的，那肯定是保护的也是，那对的话，一没地方肯定保护的也是。但这了，我这大给人，该一能做么事，没个事情都没意思。
기와 단위 양반就是다 그리 와 어디만 두듯이 와 Next outline is, it is inappropriate to generate mental unhappiness. So, in other ways, that we need to abandon this mental unhappiness. Then how do we abandon mental unhappiness? And is in the verse 9. It says, whatever befalls me, I shall not disturb my mental joy. Having been made unhappy, I shall not accomplish what I wish for, and my virtues will decline. 다디 된다데 다가서 간다 이문제와 관야되다 가지 또 가지나 등이 당도나야 되리 와 등에 당리 주세요 세디와 등에 당리 주세요 되다 나와 등에 당리 주세요 돼 등에 당리 주세요 돼 간다 등에 당도나네 딱 간다 등에 당도네 주세요 돼 여봐이나 아들라 피요 간도 피요 좀 당오디 등에 당도네 피요 돼 내가 간다 배 수수게 등에 당리 주세요 돼 휴천도 지 빼봐이나 세코 수수 세라 강에다 류라 강에 출리메바 간다 당리 대왕이 내 간다 디지털도 그래서 디지털도 당리하고 여봐이나 그러와 그때 등에 당리도 여봐이나 내랑 가이 이때 간다 이때 메대와 차로 그래 이때 뚜로 그래서 셈바도 뚜래 셈바도 뚜지나 내 콘도도 깨고 그래서 셈바도 뚜나 콘도 깨고 내랑 가이 하자 이때 나 뚜바 마야 너도 내봐 상당히 서로와 뚜바 마야는 근데 상당히 이 가와들 나다 이 가와들 이 메대와 님 차로 그러와 이라 가와 대화야 보지 저마지 내 메대와데 좋아 이 메대와데 가다들 반영보야 보지 이 메대와 대요 그다 메대와 그가 요거와 메대와 그가 요거 뭐가 와서 막가바이나 단대고 한다 이 메대와 대왕한테 고도전에 좀 막가바는데 그 먼저 가리나 자도 라주지 고도 치고와 그래서 뒷당겨래 근데 순간 대한민국 진짜 비대 사람들이 대화하는 양반 제때 동화 타다 제가 동화 타다 지구에서 딱 하나 이 메대와 대왕한테 고도 대왕이다 동화 타다 당주가 찍을 세고로와 동화 타다 이거를 해서 근데 소자 내가 간다 도마 된다 도도 되는 등에 당도래 세바들이 너도 등에 당내 주세바지 등에 당내 주세바 대왕이 이게 뭐 대화돼 내고 이 대화서 제도 그랬어 이 대화돼 야부지 여바이나 또 공로도 제도 말했어 공로 제도 말했어 또 공로데 딘디 님모 받이나 또 공로 대왕이 동아 타다다 소소를 먹고야다 만데가 강가서 코 땅 그래서 공로 대 땅 그래서 뭐 너와 공로 대에서나 왜 먼저다 강오래 내가 일로다 가셔 그래서 그래서 가득다 되고 싶어요. 수술을 먹어야 강가세 이 군도지 땅 그래서 수술을 뭐야 강가세 땅 모여만 가셔서 그들이 되다. So how do I abandon mental unhappiness? Having contemplated the benefits of willingly accepting suffering. So explanations of this verse in brief is we need to cultivate the patience of willingly accepting suffering. So having contemplated the benefits of willingly accepting suffering, then I should think, well, whatever befalls me, I shall not disturb my mental joy, since mental happiness is the antidote to mental unhappiness. Having been made unhappy at some undesirable occurrence, I shall not accomplish the goals I wish for, and the virtues that issue forth the result I wish for will decline, whereby all suffering will be produced. So if we do not have this patience of willingly accepting suffering, then we will not be able to give rise to the mental happiness, which is the antidote to mental unhappiness. So if the mental unhappiness is not eliminated, then it will give rise to anger, and due to anger, then whatever we desire, then we will not get it, we will not attain. It will stop us. Whatever we desire, that this anger will stop us from attaining it, and whatever that we do not desire or do not wish for, it will be before me. So on top of that, whatever desire goes will not be accomplished, and the results of virtue will decline as well, and whereby we experience all sorts of suffering. 나도 원래 되는 주제는 같이 이거는 내가 뭔가 지시요. 같이 지시면은 내가 뭔가 시집을 따뜻히 용다. 노트 보고 마음을 내가 해야 돼. 지금. 좋아. 따뜻히 용다 싶어요. 따뜻히 뭔가 지금 거기에 손좀 너무 나오고 와. 따뜻히 네. 노트 되는 거 보고 시집 좋아요. 좋아. 같이 지시면은
dela mga chi yo ka ti che se no dela mga shi shi pese wa de dit si chana de pe yonda shoji de ma to lo dra pu chu so ma mo ja. Next outline is the reason. So this verse, under this outline is verse number 10, and this verse number 10 is a very common verse. Even those students in the school, they are able to recite it by heart as well. And His Holiness Dalai always quote this verse as well in teaching. So verse number 10, it says, why be unhappy about something if it can be remedied? And what is the use of being unhappy about something if it cannot be remedied? 뭔가 저는 피한 내 봤습니다. 뭔가 제가 집행했어. 피한 내 봤습니다. 내가 내가 뭔가 지수면은 내가 뭔가 제가 이제 기억 말 뭔가 지수나 피한 기억 말했어. 어디로 와? 어디로 또 마음 싶은 거 있다. 시끄러 사고 싶어. So the explanation for this verse is very clear. So he says, why be unhappy about an object that produces mental unhappiness if it can be remedied? So in other way, there is no reason for you to be unhappy about it if it can be remedied, because by immediately remedying it, the mental unhappiness will vanish. And what is the use of being unhappy about something if it cannot be remedied? So there is no reason to be unhappy about it if it cannot be remedied, because your being unhappy is not going to help with the situation. If your being unhappy would help the situation, then there is a reason for oneself to be unhappy about it, right? However, in reality, being unhappy about it is not going to help with the situation. So there is no need to be unhappy about it if it cannot be remedied. 다가 현나나 등인의 지주당 민의 시절 문제点자라没有伤。 Enemies is the opposite. 다들 된다들 맞은 지진 지지지요. 이제 지진은 맞아 당부 디기 도시 대화다. 대화시나 거. Sorry, can you repeat what you said, because it was total silence from your side?其实呢，당연히 찔레요 나시라. 당연히 대한테 message 다보디 대퇴요나. 요 말어. 하고 yeah. So I repeat the outline. So the outline is general indications of the objects that give rise to anger. So probably because of the internet. Okay. The outline is general indications of the objects that give rise to anger. And under this outline is verse 11. It says, for myself and for my friends, I do not want suffering, contempt, harsh words, and unpleasant talk. But for my enemies, it is the opposite. 나도 지지의 건다. 그리고 대실에도 대화다. 대화니나 가와. 네고 무스테바 네고 지나가. 네고 무스테바 지나가와. 네고다. 또 대화다. 네고다. 무스테바다. 고도 님바 잡아. 다데 대화 가와 들어와. 다데 도쇼 들어와. 맞아. 오늘 지유 들어와. 이 도쇼들라 다 간다들이. 간다. 다가 시나 살아 소화등아 등아시나 가고 말와 소화등아시나 막가 우리서 이게 소화등아다 다 간다 님바 마토 바와 내고 주나서 가서 건드려와 님바 마토나 막가 들어와 다 시스템고 다 간다
치투보마야 들어와. 들어와. 간다 치투보마야. 네, 땅에 받으러 메라 땅 들어와. 다 메라 땅 와서 되니 치투보마는 뭐가 들어와. 치투보마야. 다 꼬도 잡아 많이 봐. 네, 이제 받으러 와서 꼬도 잡아 제받으라 다 가고 와. 다 꼬도 잡아 많이 봐 제가 들어와. 꼬도 잡아 많이 봐. 미니 비치 제와. 꼬도 잡아라 나기죠. 다 꼬도 그러 그 야보요 말이 세워야 돼. 다 미니 비치 제가 들어와. 니에바당 대화당 되바라. 어디로 와? 대시보디로. 어디? 대화다. 니에코로 땅을 쓰다 봐라. 대화 니에바 니엔바 꼬도 니에바 잡아. 니에바 잡아. 니에바 잡아. 되게 뭔가 니에바 꼭 노쇼시래. 다 대화 시기와. 대화 니에바 대화 잡아서 다 대시기 노쇼들 가다. So this verse it says that for myself and for my friends, I do not want suffering, enemy, suffering, contempt, harsh words, and unpleasant talk. Right, but for my enemies, it is the opposite. It means that for oneself and for our side, means that our friends, relatives, and so forth, we do not want suffering. We do not want we do not want contempt, which is not obtaining gain, and then we do not want hurtful, harsh words, and we also do not want unpleasant talk. However, for our enemies, then we wish this suffering, contempt, which is not obtaining gain, hurtful, harsh words, and unpleasant talk happen to our enemies. 다들 지당 와서 막 당가 먹고 지야다. 이로 좀 시스터지를 지야래. 다들 있으면 이시와. 다 지당 와서 있으면 이시죠. 어디 올라 들어와. 사치 동아지랑 실에 만데 봐 삼바 들어와. 들어와. 사치 동아지랑 실에 만데 봐 삼바데. 삼바데. 다 디유전에 내가지고 동아지는 힘을 많세. 들어와. 지키기도와. 지강이. Next outline is contemplating that contaminated things. Sorry, I repeat. Contemplating that contaminated things do not go beyond the nature of suffering. Under this outline is first two lines of verse 12. It says, the causes of happiness occasionally occur, whereas the causes for suffering are very many. 사치 증의지랑 실에 만데 봐 예스다 과들어. 다 간다 코어는 디유전에 가장 좋라. 다 등의지는 다 간다 신도 마보여레스. 또 고유랑시 등에서도 고유랑시를 만데 봐레스. 등마데 간다 고유랑시들라 등이 요바 시절에 딱들라 간다 세고 제거레스. 로아 디리스다. So the meaning of these two lines is the causes of happiness in cyclic existence occur only occasionally, whereas the causes for suffering are very many, whereby the nature of cyclic existence does not pass beyond that. So another way of saying this is the nature of cyclic existence is in the nature of suffering. So therefore, we should be patient with it. 뭐 제발이가 말해 코어 같이 세모라 대화나 요만 있으시와 코어데 같이 세모라 코어 같이 세모라 대화나 요만 있으면 좀 있어와 당가서 코어서 왔다 안다 동아도 좀 제가 열었어 왜 같이 열었어 왜 같이 못 대바레스 그러와 뭐 같이 세모라 대화나 요만 있어. So in the Tibetan the close placements of mindfulness sutra, it says that in samsara, not even the happiness equal to the tip of a needle exists. So there is no happiness equal to the tip of a needle. 다 되어들다 다 등아 고미 피해 삼아 등에 몇번 인주메 대이 신치 땜받니 같은 대다 까나 세다 제스 소화는 때문에 세제 타바이 된도 잡고 지시 달아서 이래도 So in the close placements of mindfulness sutras, it says in samsara there is no happiness equaling to the tip of the needle. So next outline is
contemplating the benefits of meditating on suffering. Under this outline is last two lines of verse 12 and verse 13. It says, without suffering, there is no definite emergence. Therefore, mind, you should stay firm. If the followers of Duga and the people of Kanata endure the feelings of burns, cuts, and the like meaninglessly, then for the sake of liberation, why have I no courage? So we should contemplate the nature of samsara is suffering, and without contemplating or without meditating on samsaric suffering, there is no way that renunciation or the thoughts striving for liberation will arise. Okay. Yeah. So regarding the followers of Duga, the first line, if the followers of Duga and the people of Kanata endure the feelings of burns, cuts, and the like meaninglessly, so it means that if the followers of Duga, those faithful towards the goddess Uma, who turns away and diminishes the austerities of Ishvara. So goddess Uma is the consort of Ishvara. Di tabato ala ni dian tuanzi sum di chom le be. Dum ze su ro di gang la chom ro. Di gang la chom ba ma ro. Di gang la chom su ra ya. Dum ze su gang la chom ba. Dum ze su gang la chom ba. Da li me sa ba. Ye la to ba. O da de yin na tabato ge sin ji ra France ta. Dum sa ro. O da da zo le se ba ji wo la kan da se tu ro ra France. Di je ne su ro ra. 네, 가장 있어 준 앞에 세 번째는 중국어를 싸우고 요래 다도 되는지 저러 봤어요. 두 같은 이거 나도 오늘 제가 된다 된 거죠. 저는 without rigorous. So regarding this goddess Uma, so then for the sake of placing her, the consort of Ishvara, so in order to place her, then those followers will endure suffering feelings of fasting for 1 or 3 days on the 9th day of the middle autumn month, and of burning their bodies with fire. So they go through these hardships, they endure these hardships of burning, fasting, burning their bodies with fire,
cutting their body with weapons, cut their limbs, and so forth. And people such as those of Kannada and so forth are placed in the south of India for the sake of competing in strength with each other. So in order to compete with each other, those people of Kannada endure suffering feelings of cutting their bodies, their limbs such as hands, legs, head, eyes, and so forth. And also some people, in order to achieve the state of, for them, in order to achieve the state of liberation, then they jump on the tridents and so forth. So for all these meaningless purposes, then they are able to endure such great suffering. Then for the sake of achieving this great purpose of liberations, then why have I no courage to experience or to endure this suffering? So in other words, I should bear these hardships and suffering without fear. Next outline is establishing that it is easy to rely if habituated to it, if one is habituated to it. So under this outline is verse 14, and this verse is also a very common verse as well, that many people recite it by heart. So there is nothing whatsoever that is not made easier through acquaintance. So through becoming acquainted with small harms, I will become patient with great harms. So the meaning of this verse is, if I acquaint myself with patience, in other words, if I familiarize myself with patience, or if I habituate myself to patience, then I will be able to bear suffering too. So since the modes of apprehensions of the mind has its root in being acquainted with everything, so there is no phenomenon of mind whatsoever that is not made easier through acquaintance. So if we become habituated to something, or if we become familiarized with something, then that thing will become easier. So like, for example, to place our mind on to set our mind in meditative equipoise on emptiness, then at first it's very difficult to for our mind to meditate on emptiness, right? However, due to this acquaintance of habituations of familiarization, then it becomes easier. So over time, then if you keep practicing in this way, then it becomes easier. So similarly, to achieve this calm abiding, so at first it's very difficult to place our mind single-pointedly on the object. However, due to familiarizations over time, then it becomes easier. Then we will be able to attain the calm abiding. So through willingly accepting small harms, so through the patience of willingly accepting small harms, such as heat, cold, harsh speech from others, and through cultivating patience in this way, which is, initially, then habituate yourself with accepting those small harms. Then we will be able, in the future, then we will be able to develop patience with
even great harm, such as the sufferings of hell. 我知道，到底我是因为也是讲多次嘛，传教过多，那也是讲多是吧？也是讲多来看的，用的那些去堂去地方多，就定义是送来的是，这定义是看的就是讲的，都不是呢，讲的多不是呢，这全就是嘛，全就是嘛全部的，这你去要不堂去来看的，从一地方下到用啊，是吧？那从一地方下到用啊的，那看的全就是嘛，你从一地方下到嘛，用啊就是说用嘛的意思，用啊就是说用嘛的意思，是吧？我得送来的。这定义的的了嘛是也的话，也是讲多了就是什么的，那定义的刚给多吧，长期生的，如果他这了在第一次啊，下到牛啊，就么的，在东啊次啊，牛马的也是，你老个的话，我到第四年是什么？但甚至了，你不记着第一，你是个牛啊，对吧？我到长嘛，俺的今那边次啊，第二期不要过去水土吧，恐怕几百年了，第二牛啊，就么的，那等于那个马的时候，他堂内也会接触吧，呢。안리영화이나좋아 대화마다 좋아 등한 리그 말이 있고 딱들이 아버지 공부하는 거로 In the meeting of Father and Son Sutra, it says the Bhagavan has the meditative stabilization called all phenomena going to bliss. Due to obtaining this meditative stabilization, a bodhisattva will experience only blissful feelings in all things that he observes. He will not experience suffering feelings. Even though he is harmed by harmers who are hell sentient beings, he will abide in the discriminations of bliss. So it means that due to these meditative stabilizations, then due to familiarizing with this meditative stabilization, then a bodhisattva will be able to experience only blissful feeling in everything that he observes and will not experience suffering feelings. So even though he is harmed by harmers, then he will abide in these discriminations of bliss. So it means that if one has such patience of accepting feelings, if one has the familiarization with these kinds of meditative stabilizations, then one will only experience bliss in all things that he observes. Outline, establishing it with analogy. Under this outline, there is a question. It says, patience through acquainting with small harm has no ability. So, and in relation to these questions, or in relation to this opinion, then is verse 15. It says, who has not seen this to be so with meaningless sufferings, such as the feelings of harms from snakes, insects, hunger and thirst, and of rashes? So if someone thinks or has this opinion that patience through acquainting with small harms has no ability, means that if you acquainting
if you acquaint yourself with small harms, then it will not then you will not be able to acquaint those great harms. So you are unable to habituate with those. Sorry, you will not be able to familiarize yourself with great harm, even if you familiarize yourself with small harm. So to answer this, then who has not directly seen that in the case of totally meaningless sufferings, such as the feelings of harms from snakes, insects, hunger, thirst, and with skin diseases and rashes that is very itchy kind, then they are easy to bear when acquainted with and difficult when unacquainted with. So if you want to familiarize yourself with those great suffering or habituate yourself to those great suffering, first you must habituate yourself to those small suffering, and through habituating yourself with those small sufferings, and then you will be able to familiarize yourself with those great suffering. So if you're uneven, sorry. So if you are unable to even bear those small suffering, then don't mention that you will be able to bear those great suffering. So through habituations with small suffering first, then eventually one will be able to bear those great suffering. 어디 오는 것도 somba zipi 유들어와 하나 수비에서 차단 차다 누서다 내단 친다 대서라 다비세네 머자데 대다시는 내가 패스와 저러가 지원이 마시니스. Next outline is objects of patience. Under this outline is verse 16. It says, I should not be impatient with heat and cold, wind and rain, and so forth, and sickness, bondage, beatings, and so forth. For if I am, the harm will increase. 다 차장들과 차장들 차바들 누서 인주와시로 아스부스와 그저다 다 내다 답이 좀 담바와 답이 좀 유비 대발아서 그래서 간다 답이 제레 제세 충화자요 레스 거와 제세 충화자요 말레스 제세 충화자 미자데 내가 충화지 레산에 대다 충화지나 내가 대야 하바 페루 해서 하바 페루 해서 이제 제바 지슈도 그래서와 제바 지슈도 야라 제세 충화지요 말이다 들어와 제세 충화지야 말 충화지나 내가 봐야 페루스 거와 페루 들어봐 제세 하고 땡스 거와 어디 지고 해서 그래도와 제바 지선 유드스다 가나 제바 지선 유드스와. So under these outlines is objects of patience, right? So in this verse, it talks about I should not be impatient, that is, have little forbearance with heat and cold. Yeah, little forbearance with heat and cold, wind, rain, and so forth, those four elements, and so forth, and sickness, bondage with ropes, beating with sticks, and so forth. For if I act thus towards small harms, so if I act in this way, it means that if I'm impatient towards those small harms, then the harm will only increase tremendously and my patience will decrease. So therefore, we should be patient with all these small harms. 다들 간다 제바들 마지막이나 나도 뒤지어래 등이 뭐에 있지 통요 네 뭐라 당내 지어래 이거 마치 아구에 로 뭐라 당내지 그런 게 뭐라래 랑갈 로베가라 니도 예고군에 니도 루사 예고군에 니도 사르고 하시로 저 디스 레벨에 또 너무 사 누출한 거사로 누출한 거사리 이 코나게 누 보자들 무소 휴청 무시다 오늘은 누구 예부전에 누구들아 돈주시 내가 무슨 주야 다들 무슨 주들이 다 세바데 제사비들 다 무슨 주와 다 무슨 주디 다 라반 마스자고 다 라반 마스 양자 텔 야 동안 군도니자 체크자 어떤디 군도라니 열다 근데 군도라니 열에 다 소소 강바진에 뭐 보내 도에가라 소소 강바 돌시바이나 야 도들라 에 군도산에 야 양자 돈주시네 근데 제가 야 소소 공부하는 거로 내 공부하는 야 그래 양자 공부 시작으로야 근데 근데 열다. So this is something that I can tell if we are impatient with these small harms, then it will only make our suffering become greater. So like I know a person who is driving a truck probably. So when he was
going on the road, then his oil tanks was leaking. So then when he found it, then most of the oil has already leaked out. So all these petrols or oil was wasted. So then he got angry. Then he beat strongly at the oil tank. So then his hands then his feet is in pain. Then those oil that was leaked then are wasted as well. This is how it increased the suffering if you're impatient with small harm. So similarly, if you stub your toes in rocks and so forth, then if you are impatient with it, then again you kick strongly again, then it will only increases your suffering. So only your toes will be in greater pain. 다들 원하는 공부는 수비 또 지워서 인도와 다 공부는 수비 또 지워래 라라 다그 차토나 빠데 하버 진주스 라라 신기 차토나로 차토나 오지 저거요 얘네 생기는 데다 다니 쓰리 주가 인세 인도와 다들 뭐 비시요. So if you got angry, then it will only increase. Your suffering will only increase if you kick the rock. So the next outline is the analogy of the strength of patience developing through patience. I repeat, the analogy of the strength of patience developing through patience. Under this outline is verse 17. It says, some, when they see their own blood, become especially brave and steady, but some, when they see the blood of others, become unconscious and faint. 다음에 또 한번 얘기해 주시고요. 담마라 이제 차 통으로 보지 잡아. 이제 되게 배 치료시 되게 차로 담마 되게 차로 해서 와. 한다. 답에 소소 때문에 잡아서 배 상상들이로 와. 지나죠. 되게 요구해서 와. 되게 요구래. 이 영화도 간다 치료지 내부터 치료도 이거 해서 와. 그치죠. 랑그 리들라 봐. 사보다 니보 계장 해서 와. 리들라 잘해 계장 말해서 와. 이라 선수지 치바 말이스. 신지 나한테 받아. 신의 로도 치주디 왕 그래서 와. 로도 치주다. 다미츠네 이바이. 다 동아 당내 주서봐 공부라. 다 들리 간디 줘봐야 맞아. 다 동네 당내 주서봐 공부해. 다 담부 디젤 치셔야 와. 인데디 안에 치셔야. So this verse means that some brave beings, when they see the spot where their own blood is oozing out due to having been pierced by other weapons, and they will become especially brave and steady. But some timid ones, so those coward, then when they see the blood and on the weapons of others, then out of fear, they become unconscious and faint. Hence, these differences stemmed not from a single external object being powerful or weak. So these differences is not lies. These differences is not lied in how powerful you are, how hard your body is, or how hard your body is, and these comes from the state of mind. So it comes from the state of mind being either steady or timid. So it's all about the state of our mind, whether it is steady or not. So therefore, I should make effort in the patience that willingly accepts suffering. So just now that outline also not only verse 17, also cover first two lines of verse 18 as well. So these come from the states of the mind being either steady or timid. Then next outline is summary. Under this outline is last two lines of verse 18 and first two lines of 19. It says, therefore, I should disregard harms and be unaffected by suffering. Even when those who are skilled are suffering, their minds remain very lucid and undefiled.
때모 봐요. 저 예외스와 누가 좀 내가 먼저 봐. 근데 제가 전에 대표적인 나온 공부랑 아주 개박 나온 공부래. 그래서 다시 문제죠 바꿔야라 다시 연구하고 때부터 내가 가다 나온 공부했어. 그 좋아 동아 좋아나 내가 가다 당와서 나온 공부라 좋아 동에다 이승아 동에 강에 마음을 연구로 와. 자와 상보지 두야라 그 바지 연구로 와. 등의 연구를 저라봐 제시 야고지 투바지 그 저바지 진이 세라도 당와 야고지 바 빈도 바이나 그 코노라서 바예 간디지나 스며바 연구 말에 스며바 지투고 말해서 와 스며 두고 말해서 와 So therefore, I should make my mind stable, disregard harms that happen to me, and be unaffected by suffering. So when this happen, then we should make our mind stable, and then we should we should set our mind on conscientiousness, and then disregard harms that happen to me. So and through these, then we will be unaffected by suffering. So even when those who are skilled in cultivating the Mahayana path have suffering feelings, so those who are skilled in cultivating the Mahayana path, they face difficulties, they have obstacles as well. Then they know how to apply the antidotes, and then to cultivate patience with it, and not getting angry at those difficulties or harmers and so forth. So, and acting patiently, their minds remain very lucid and undefiled by anger. So they will not be harmed by anger. 따지마 이제 들어와 저 도서상 들어 너무 들어와 너무 보아는 비 들어와 사제대 저기 들어와 영몽 너무 보아는 비 들어와 저 도서상 저 들어와 너무 넘다 이제라 이제 채는 내 봐뭐 등에 탄지 채세는 계단 와서 당용 봐 내가 지지 보고도 아마 roller세 봐 오세 Next outline is the benefits of putting effort in abandoning afflictions. Under this outline is next two lines of verse 19 and verse 20. It says, when war is waged against afflictions, much harm is caused at the time of battle. The victorious heroes are those who, having disregarded all suffering, vanquish the foes of hatred and so forth. The rest slay corpses. 어디로도 다 좋아라서니 번째 너무 많아 넘다 nembo 윤제 발라스 다 간다 윤제 비슷다 동화 지내봐 뭐야 하세요 방아서 간다 좋아라서 번째 비슷다 봤다 너무 비슷다 간다 그래서 nembo 때 비슷 시고로 와 nembo 때 윤제 발 윤제 비슷 동화 지내봐 뭐야 인지대 봐서 배샤와이나 설법이 동화라 최도 신의 드라스가 보시나서 답변 지대가 가서 다 가서 단 주반도 쇼다 마가서 자요로 내가 주반에는 설법이 소소라 위라 마서와 뜻이나 동화 가지시나 동화들 체르세 동화 가지시면 될 체르세 그 자들 세파 바로 자들 밑에 세트나 아들라 보고서 위라 위라 해서 지대바시나 밑에 하장 소소라 때 등에 설법은 말아서 컨디션에 될라가 동화 될라가 체세기는 자들 세파 바로 버티세요라 보고서 나오려 해서 이제 벌써 당연히 리신지 동안 탄지 체르세네 와 리더 신지 동안 탄지 체르세네 해당와서 받는 거로 리더 동안 탄지 체르세네 그 해당와서 받는 너무 잔종바 잔종바 너무 되라 자와시거나 보고서 나오려 마도 와 당연히 보고서 오늘 러사데 나서 너무게 그 되라 간다 종바 쉐바 되라 근데 도도시는 너무 종바셔 너무 때려 파 자와치 제가 이나 따들라 보고는 그래서 너무 때려 파 자와치 와서 너무 때려 파 너무 짜네 파티 짜네 너무 파 펑바치 소도와 이나 땅원에 보고도 되래서 무슨 지대 봐라 간다 보고서 바로 버티 소체 세바들라 지대비 다발 보고서 내가 뭐네 데 보고도 말해서 말해서 또 보고 많이 되지 가르스나 지대만 밑에서 파트 세게 어르세 미시아 저다 장시지 마기만 그 간다 치료 그랬어. 그 간다지 내바찬 치료 그래. 그 치료지 또 롤라 천 슈바드 티바레 롤라 트라서가 누라서가 슈바드 티바 시장을 했어. 롤라서가 딜라 슈네 때 간다 딜라 슈바든지 그 파워세
labar chibar he mato ngone tane koran hiji koro ha che nena manina koran hiji ngage shilo wes kanda ji shilo wes ro ko shilo soza rola chashuba de chibar jare ko tipo la ya maris ta nyung jate na zo pa nyembo da ngone tela khate jane chama juba ina ko 자원네 ngage 자원네 내가 자원을 지고 말이지 자원이 차도 말이지 그때 갔대 있지 않으면 그걸 갔대 맞아와요. 그러나 나기 내가 니데비 그러나시 나기 치료고 말이지. 뭐 대자 야 배우. 그다음에 샤자는 야 많은 게 있어. 이봐 칠칠려고 해서 어떤 보호세와도 노래 전에 보호세와 영무비 자와지 제도가 있나? 영무가 대 자와지 제도가 있나? 대 보호세 되려고 했다. So the meaning of this verse is when war is waged between the afflictions such as anger, which are objects of abandonment, and their antidotes, much harm of suffering is caused at the time of battle. So when you fight with the enemy of afflictions, then one will experience the harms of suffering. And if worldly beings who disregard the sufferings of being pierced by weapons and kill their enemies are referred to as heroes, then those who, having disregarded all sufferings of body and mind, vanquish the foes that are the afflictions, hatred, and so forth, are called victorious heroes over the afflictions. So in conventional world, if a person kill many enemies or kill their enemies, then that person is called a hero. And however, is not the actual hero that is not the actual hero. So why do we say that they are not the actual heroes? Because those enemies, even though those enemies are not pierced with weapons and so forth, in other words, even those enemies are not killed, those enemies will die naturally. So, however, the actual heroes are those who apply antidotes to afflictions and destroy and defeated those afflictions. Then they are the real heroes. The person who apply antidotes and defeated afflictions, they are a real hero. So the reason that they are real hero is because these enemies of afflictions do not die naturally. So even do not die naturally. So if you do not apply antidotes, then they will not die naturally, and instead they will grow even stronger if you do not apply antidotes to it. So those practitioners or those people who apply antidotes to destroy and defeated afflictions, they are the real heroes. So so they are the real heroes, and those worldly conventional heroes that we are talking about, so they kill those beings who are going to die naturally anyway. So then this is similar to like piercing weapons into corpses and kill them. So the rest do not deserve to be called heroes. Means that those conventional heroes, they are not a real hero. Next outline is extensive explanations on the benefits of meditating on suffering. Under this outline is verse 21. It says, furthermore, suffering has good qualities. Through being disheartened with it, arrogance is dispelled. Compassion arises for those in cyclic existence. Negativities are shunned, and joy is found in virtue.
이 제분이 통과지 네 문제 봤습니다 다 디발한 제바지 네 동네 문제 봐 대화한데라 다대 개인인데 개인 제바 다 대화서 하는 거 대화 디버스 대화 저 가르치나 저 기와레스 저 기와 된 제부 대화 된 제부 대화 오늘 내 기와라 가고 어디 저 기와라 가고 같이 이제 그거래서 와다 동네 의사 대나 도도 들어 가서 등이 안에 너도시나 등이 안에 공부하되 ஞான이 지는 같은 청보지 그러와 내 청보시나 이 등이 세워데 저 간디지나 때는 이거들이나 좀 먹게 네 까도 가서 봐다 공부도 시고로와 오셔도 공부도 좀 먹게와 지나 사보지 되셔 대왕이 딴 저도 동안 사천문이 해야 돼 대 맞아 등에 저거 말에 다 대화 되고 다 대화서와도 저 간디지는 것은 대화서와도 저 기와 samba giwaji in hande le kandista wayde de kanda ju giwa je giwa za dire wasane de je magiwa dipat nzema chawo ese. So the meaning of this verse is meditating on suffering is a vital and essential practice. So it means that meditating on suffering is a summary of key points of our practice. So meditating on suffering is a essential and is a key point or is a key practice. So because the good qualities of contemplating the drawbacks of suffering are through oneself coming under the power of suffering and becoming disheartened with it, pride and the arrogance of haughtiness are dispelled. So it talks about the benefits of contemplating on the drawbacks of suffering. And then when seeing that others are under the power of suffering, compassion arises for those in saintly existence, thinking may they be free from it. And seeing that suffering are the results of non-virtue. So through meditating on suffering, one sees the sufferings are the results of non-virtue, then negativities are shunned. So then we will avoid doing negativities or misdeeds, since one does not wish for suffering. And while not wishing for suffering, but wishing for happiness, so everyone wish for happiness, seeing that it is the result of virtue. So then one knows that, one will come to know that the happiness is a result of virtue, then we will find joy in accomplishing virtue. So in brief, this verse talks about meditating on suffering is the key practice, or is a summary of key points of practice, and then we should engage in this. We should engage in these key points of practice, and then we should also know through these, then we will know that suffering result comes from non-virtuous cause, and in this particular context, then the worst cause or the worst non-virtue is anger. So then we should avoid getting angry, or we should avoid the generations of anger, then since we do not wish for suffering. 다들 상황이 지로이대로 다들 디샤네 한다 시험을 써니 다간다 뉴니스가 누구였어 앞에 시작해와 상보 야부시라레스 아니니스와 그들랑 가서 그 미세기 프로 당본에 가서 먼저 따가 휴다나시 꾸노데 꾸노데 토마 개침 보시고서다 다 꾸노를 통해 종인주 순가서 봐 레버 유아지 다 토마 상호 대도네 한다 개침 보시라레스와 이거야. So we'll stop here, and some of you will join Nyungne tomorrow, Generation retreat tomorrow. So then you all are very fortunate to be able to join this retreat. So let me remind you that it's very important to set a good motivations at the very beginning. So we talk about 3 phases: the preparation, the actual sessions, and conclusion. So all these depends on the beginning, which is setting a good motivation. 요 말에 상상을 수소에 로아 그 맨나 다른 옆에 미세기 치에도 미네 나서 비싸가다 와라
니니 데 동아이 다 칼라다 디서 좋다 소소고 나나시도 자원이네 내가 대파 세는 시작을 돌에 배로 리베 소소 간상만하신 틴지데 레베 돈에 파상을 따네 로바이나 내세나 강에 요 말이지 세나 강에 이거 말이지 다 당보니네 단 틴지 지연 장고문도 니엔 장고문도 사 딘디집에 반다 기준 잡아 정보를 주마이나 내 비기는 세다 리세니가 디서 강에 요랬어 강에 당보니네 소소가 내 땅에 와 내 땅에 다 사야다 또야이노 간디 주나는 리스 다리 니마손들라 리스 대사이나 다가서 같이 대사 요는 이사 요는 리스 상사비 리스 상토는 거 그랬고 아뭐 So during this Sakadawa, that we are able to join this retreat. So it's a very fortunate things to do. So and then we should also think about conditions. So there are conditions for this retreat, such as bathing, such as food and etc. So we should have this mind set from the very beginning, even before tomorrow. Then we should have this mind set in our mind. We should have this set in our mind that the food is not going to be great, and the bathing is not going to be great. Is not going to be great like my bathings, and is not going. Those food are not going to be delicious like the food that I usually eat. Then you should from the very beginning just renounce renounce or do not hold this as you should disregard this that the food is not going to be delicious, and then whether the food is delicious or not, then you disregard it, and whether the bathing is comfortable or not, then you disregard it. Then you whatever it is, whatever food there is and whatever bathing there is, then I would just go and utilize those conditions. So if you think in this way from the very beginning, then whatever situations that you face that you are that you think that you are in it, then you will not have these mental difficulties. Challenger. 다 chance de naji da ni pe sha sa de na kang bo de kawa chi ne kang ba res kawa chi ne ka tu chi ne kawa chi ne kang ba res cherang da chi da pa ba sa ja pa cha de ala sa ma che da ja pa cha ba res di so ba res da de naji chang de ni ma so ri la pe da khala se do pe shi ga sa chu yo ma re de khala shi ra me na gum nyang ni chang ja de da che le de ke lo ni so cha ba ina da ngune kawa chi ne kang ba res kala Kawachine, the Kiloni Sodama Chavari, the Yabushadari Naji, trading in Makelo Chad, Ragmaris, Naji tradition, Jushale, Kala Nuruta, Ma Kambochade, the Kawachine Kamaris. Did it Chevakaris, huh? So then the story about Jitsun Milarepa. So someone challenged Milarepa or tried to argue with Milarepa, saying that, oh Milarepa, you have become so thin. Then Milarepa replied that I become thin because of engaging in those austerities, and you and your dogs become so fat because of overeating. So then we should think that through joining this retreat, then in this retreat, then you are going to do recitations, you are going to do meditations, prostration, and so forth. So if you come back from this retreat and you find that then you lose 2 or 3 kgs, then you should think that it is worthwhile because you are engaging in those austerities, and then you lose these 2 or 3 kgs as compared to normal days, and you just try to be on a diet, then you eat less, then you do exercise and etc. Then you lose 2-3 kgs as well. Even though losing 2-3 kgs is the same, however, the difference between these two, the way how you lose these 2 kgs is there is a big difference in these ways of losing these 2-3 kgs, and the first one is very worthwhile.
이 맞죠. 우리 뉴년 소사다 미 뭐냐고 소리 다 등에서 당내지 세바데 휴청 뭐지 그거. 다 등에 당내지 세바데 예바 그거 와. 딩에 뭐지 그거래. 그래서 등에 당내지 세바다 간다 맞죠 디와 간다 디와 등에 당내지 세바다 간다 동바디와 다 간다 쓰리데 신제 되지 쓰리서 신제가 되지 쓰리서데 디상고 야부지 통과 신제 되지 쓰리서 다데 맞은 듯이 뭐시다로와 등에 당내지 세바다 신제 되지 쓰리서 어디 쟁여 봐도 멘티네 다데 상 당고 그래서 이 몸보지 면들 레우디 디니 개체무 장거래. So since this, many people will join this retreat, so it's going to be a big gathering of many people. So when many people gather together, so two things are very important. In other way, then these two things are definitely needed. These two things are, which is in this topic that we are discussing about, which is patience, especially patience of willingly accepting suffering. And besides these, in the previous chapter, it talks about morality, especially the morality of enacting the welfare of sentient beings. So these two, morality and patience, are definitely needed, especially in the crowded place. 가르지 이 세바 제고는 세바 제투기 이상 이상으로다 맞아 출란 메시지 세바 들어와 예 소소그 추 냐니 누가라 이 가르발로 땅거는 이안 투에 가르지 등에 세고는 세 투요 상 들리기 예 세바 휴청부 제다 어떻게 청부지다리. Besides that, another type of patience, which is patience definitely thinking about Dharma. In other words, is patience patience of conviction in ascertaining the Dharma. So this is also definitely needed as well. So because you are actually practicing Dharma, and for the sake of practicing Dharma, whatever things that I need to be patient with, I will do so. 다 전주 체제는 가서 고치 전주에 될 상당한 시스 다 고치 전주 세워도 전주에 냐내 시야라 가서 여도미도 들에 다들 이거 첨보래 안다 신지 찌기 된다라 나냐와라 배와 신지 찌기 된다 도와라 냐와라 까바 자데네 산지지 공파 토요나 될라 가서 도와지 냐와라 까바 자데 원나 어다 들리지 고그래서 가서와 고치 전주 상당한 시스와. And besides that, we also need joyous effort. Then, particularly the joyous effort, the armor-like joyous effort. So, this kind of, in general, joyous effort is indispensable in our Dharma practices. So, we should have this armor-like joyous effort, thinking that even for the sake of one sentient beings, even if I have to endure suffering in hell for 100 eons, I will do so. 그래서 말로 최선도와 최남도와 남라 바지만 여기다 나랑 변화였어. 로 최선도와 최남도와 남라 바지면 봐. 좋아. 어디 변화에도 상하게 답에 시다 지세는 주의였어. 이대샤미로. So then, I pray that your mind turn to Dharma, and your Dharma become path, and your path be free of obstacles. So I pray in that way, and then I rejoice in you. So today we stop here. We conclude with dedication. We dedicate the roots of virtue to the flourishing of the Dharma and to the excellence of all sentient beings. We also dedicate these roots of virtue to all upholders of Buddha's teaching, mainly His Holiness the Dalai Lama, to live eons long, to have excellent health, and may all their enlightened activities and holy wishes be accomplished instantaneously and spread in all directions. We also dedicate these roots of virtue to our beloved teacher, Geshe Lama Zopa Rinpoche. May Rinpoche's holy wishes be accomplished instantaneously without any obstacles. We also dedicate these roots of virtue to world peace
peace, and may excellent happiness prevail throughout the world. May wars, conflicts, disaster, natural disaster, pandemic, diseases be pacified immediately. We also dedicate these roots of virtue, especially to those who pass away. May all their negativities accumulated since beginningless time be pacified immediately and quickly achieve the state of enlightenment. Sarve Kewa De Tendang Chua Tendang Kambe Lang Kepa Jizun Lo Sang Daba Yi Timbe Nibo Rindo Seje Kyo Chanchu Sejo Sejo Rinpo Che Ma Je Pa Na Ji Yu Ji Kepa Nyamba Me Ba Yang Kune Kondo Kondo Pewa Pewa Sho Shon Jabe Jabe Ba Ba We Ye Chita Chita Kepa Da Kepa Kundo Sambo De Yang De Chunde De Dan Kun Ye Jesu Na Lo Je Kewa Kewa De Da Nida Tam Tam Je Je Ra Rato To Mo Mo Tuni Uni Tawa Tawa Rinpo Che Ma Je Pa Na Ji Yu Ji Kepa Nyamba Me Ba Yang Kune Kondo Kondo Pewa Pewa Sho Sho Rini Tawa Tawa Rinpo Rinpo Che Je Ma Ma Je Je Pa Pa Na Na Ji Ji Yu Ji Kepa Nyamba Me Ba Yang Kune Kondo Kondo Pewa Pewa Sho Sho Kuni Kuni Ni Ni Je Je Su Su Lu Lu Ju Ju Be Be La La Chi Chi Je Je Se 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 Kan Je Kan Je Je Ju Ge Ge Chana Tenzin Ge So La So Wa De So Shin De Ken Do Sho Chi De Kan De Pen De Ma Liu Ba Kan De Ju Wei San Bei Yi Shin No Ka De Tsu Me Tenzin Ge So La So Wa De So Tu She Lin Do Sho Tenpa Ge Se Yin Rang Zo Lo San Ge Wa Yen Se Kyu Ba Jin Ran Jan Shin Ge Kya Yo Ma Liu Be Ten De Me Ba Chu Be Ke Le Chu Yu Zo Zo Be Tu De Ren Bo Che Shi Da Tu Be Zin Jin Be Wa La Na Ya Ku Je Chen Tsu Me Chi Tse La Ma So Wa De Pen De Ma Liu Jun Wei Ku Ji Go Ge Be Ten Da Ma Gyu Do Wa Ye Ten La Shi Do Chen Ba Zen Le Mo La Bu Shi Wa Shi Le Ye Le Ba Wen La Chu Zo Ken Se Shin La Tang Ge Se Na Ye Tu Ge La Bo Che Le Me Ten Pe Yang Tu Sa Be Zo Geza Tu She Be De Nyu She Sho La Ye Ko Ye Shin Gan De Pen Dan De Wa Ma Liu Jun Wei Ne Che Sen Wan Ten Zin Ga Zo Yi Sha Be Sin De Pa Tu Ten Gyu Ji